Biogas is natural, renewable, eco-friendly and cheap gas. Okay. So this biogas mainly consists of methane. This biogas mainly consists of methane. We know that the chemical structure of methane is nothing but somewhat CH4. So this is methane. Okay. So which is eco-friendly, not harmful to us. Okay. So it consists of methane almost 80%. Means maximum amount of, we can say it as a methane. Then that is carbon dioxide, which is also about 15%, and some other gases. Okay, some other gases. So this is about the composition of that biogas. Biogas which is somewhat composed from methane, carbon dioxide and other gases. Actually that methane, carbon dioxide, they are greenhouse gases also. They are useful to regulate the temperature on the earth's surface. Okay. So biogas, it is a fully microbial process. Biogas formation is a microbial process. Biogas formation is a microbial process. सूक्ष्म जीवाणूमुळे या ठिकाणी ही प्रक्रिया घडून येते. त्याच्यामध्ये वेगवेगळे या ठिकाणी सूक्ष्मजीव वापरले जातात. बेसिकली जे सूक्ष्मजीव वापरले जातात तर ते या ठिकाणी मायक्रोब्स जे काही या ठिकाणी वापरले जातात तर त्या बेसिकली बॅक्टेरिया आहेत. आणि कशा बॅक्टेरिया आहेत तर याच्यामध्ये बेसिकली वापरल्या जाणाऱ्या बॅक्टेरिया सगळ्याच्या सगळ्या अनएरोबिक बॅक्टेरिया वापरल्या जातात. अनएरोबिक बॅक्टेरिया वापरल्या जातात. आता अनएरोबिक बॅक्टेरिया याचा अर्थ आहे की जनरली बघितलं तर त्या बॅक्टेरियाला ऑक्सिजनची गरज नाहीये. म्हणजे हा जो काही बायोगॅस प्रिपेअर होणार आहे तर हा ऑक्सिजन शिवाय या ठिकाणी तयार केला जाणार आहे. सो biogas formation is a microbial process that is use anaerobic bacteria. So here we just going to move toward more detail about that each and everything related with biogas production. But at first just here, so what about we can say it as a requirement of biogas production, the structure of biogas plant, and here we just going to move toward the steps of biogas production. Biogas production च्या steps या ठिकाणी आपण लर्न करूया. Okay, so just here what about the requirement actually biogas is prepared from that all the different kind of waste, whether that is plant waste, animal waste, household waste, we just call them as the domesticated waste, industrial waste, that all the things. Okay, so prepared requirement, that is nothing but the all type of organic waste, all type of organic degradable waste, mainly plant waste, animal, agricultural and industrial waste. Okay, actually this waste which contain that organic degradable type, but this degradation is not carried out by other organisms.
This degradation is only carried out by anaerobic bacteria like methanogens. The bacteria which are useful for the formation of methane, we call them as methanogens. Okay, so organic degradable. Okay, organic but degradable waste means which having the huge amount of cellulose because of use of plants. Okay, so like that. So this is about the requirement. So number next, that is nothing but the biogas plant structure. Biogas plant हे जे काही आहे त्याचं structure. So arrangement of biogas plant. Arrangement of biogas plant. So here just see what about the arrangement. So there is nothing but somewhat this is soil surface. Okay, this is soil surface. This is a rough diagrammatic portion. So this is soil surface. From the soil surface we just take the 10 to 15 feet. 10 to 15 feet deep such a structure, tank we just take it as. So which is somewhat built using the cement concrete. So here that is nothing but this is the rough diagrammatic portion. So here from the soil surface, so the tank which is somewhat having the 10 to 15 feet. So here arrangement that is nothing but the 10 to 15 feet deep tank of cement concrete. Okay, like that. This is the first one. Second one, that is having outlet and inlet. Here that is nothing but box and there is another one box. So we just take it as two box. So one which is for the inlet that is nothing but somewhat having such kind of pipe which are arranged. Okay, pipe which are arranged, and outlet that is nothing but so here pipe which drain the waste, and between them there is another one kind of such kind of wall. Okay, like that. So this is somewhat said to be the inlet and this is outlet tank. Inlet and outlet. Okay, so inlet which somewhat consists of dung plus water, and outlet we just take useful to remove fertilizer. Outlet which is useful to remove the fertilizer. Okay, so here another one thing is that so this tank is not open, which is closed with somewhat dome like such a kind of structure, dome like structure. Okay, such a kind of dome like structure is somewhat present. So here there is water level is maintained, and from which small pipe is coming out. Okay, having the knob. So such kind of pipe is coming out, there is knob, and this knob KNOB knob, so that is inlet, outlet, tank and pipes. Okay, like that. So now, and here we just take, so how that process actually carried out just here. So process is carried out is in 3 steps. Okay, so as we student we just here, so actually
we learn that about how that microorganism somewhat useful for the biogas production. As we learn that methanogens mainly participate in to digest the organic degradable type, that is nothing but the cellulose from the plants, and some other kind of polymer from the animals, agricultural and industrial waste. So they can be converted into the simple form, and after the simple form, so they finally converted into the methane and carbon dioxide. And our main product is nothing but the methane and carbon dioxide. We call them as a biogas. Because of use of that somewhat microorganism, so microbes mainly methanogens, we know that here the word methano, which is concerned with the methane, and gens we know that gen means nothing but the producer. So here we just take those microorganisms which produce methane, we call them as a methanogen, like halogen. Somewhat the halo means nothing but the salt. Those they produce salt, we call them as a salt lower or salt producer. So here also, that is nothing but you can say it as a methane gas producer, that is said to be the methanogens. So mainly methanogens, most of the questions actually asked in NEET on that bit, on that point. Okay, so that is methanogens. We know that methanogens are archaebacteria. We know that methanogens are archaebacteria. They are extremophiles. And because of archaebacteria, we know that archaebacteria was found, or somewhat they show existence is in the reducing atmosphere. जेव्हा वातावरणामध्ये ऑक्सिजन नव्हता तेव्हा ज्या बॅक्टेरिया प्रेझेंट होत्या त्यांना आपण आर्कीबॅक्टेरिया म्हणतो. आणि त्या ज्या आर्कीबॅक्टेरियामध्ये मिथिनोजन्स आहेत. आणि या टाकीमध्ये जर तुम्ही विचार घेतला तर एकदम बंदिस्त आहे. बंदिस्त असल्यामुळे याच्यामध्ये जे काही मटेरियल इथून आपण टाकणार आहोत, हे आलेलं मटेरियल पूर्ण याच्यामध्ये येणार आहे. याच्यामध्ये काय काय असणार आहे? शेण असणार आहे, पाणी असणार आहे, डल म्हणजे शेण, पाणी, काडी, कचरा, वाटेवर जे काय असेल ते सगळं याच्यामध्ये येणार आहे. आणि इथं आल्याच्या नंतर या बॅक्टेरिया याच्यावरती प्रक्रिया घडून आहेत. फक्त एवढा मिथिनोजन्सच नाही तर अजूनही काही प्रकारच्या बॅक्टेरिया आहेत जे मी तुम्हाला ऍक्च्युअल प्रोसिजर मध्ये सांगेल की कशा पद्धतीने ती प्रोसेस केली जाते. ओके, तर इथं या ठिकाणी पूर्ण बॅक्टेरियाच्या मदतीने इथं डिकम्पोजिशन, एक प्रकारचं डायजेशन म्हणावं लागेल. हे डायजेस्ट तर झालं समजा. ओके, तर इथं डायजेशन होईल आणि डायजेशन झाल्याच्या नंतर मग याच्यामधून काय होईल, जे वॉटर टाकलं, जे डायजेस्ट झाले ते वर तरंगेल, स्लरी फॉर्म आहे, स्लरी, ते पुन्हा इकडे येईल. ओके, एकदम जे आपण उकिरड्यावरती जे काही कुजलेलं बघतो, एकदम कुजलेलं ते एकदम हलका असतं वजनानं. तर हलका असणारा पदार्थ इकडे येईल पूर्ण आणि नंतर मग तो काढून घेतला जाईल इन द फॉर्म ऑफ फर्टिलायझर. आणि याच्यामधून जे काही गॅसेस बाहेर पडतील, लक्षात घ्या, याच्यामधून जे काही गॅसेस बाहेर पडतील तर ते गॅसेस आपण सेपरेट करणार आणि ते गॅसेस या नॉब मधून, या पाईप मधून मग इझिली वेगवेगळ्या याच्यासाठी वापरले जाणार. घरगुती वापरासाठी असतील, छोट्या मोठ्या कंपन्यांसाठी असतील, किंवा स्ट्रीट लाइटिंग म्हणजे रस्त्यावरची जी पद्धती वगैरे आहेत त्यांच्यासाठी असतील. असे वेगवेगळे वापर या ठिकाणी इथं याचे करता येऊ शकतात, लक्षात घ्या. ओके, तर बेसिकली इथं जर आपण बोललो तर आपण मिथिनोजन्स बद्दल बोलत होतो. तर मिथिनोजन जे काही असतात, लक्षात घ्या, मेनली मिथिनोजन्स दॅट इज सेड टू बी द आर्कीबॅक्टेरिया. तर या ठिकाणी वापरले जातात. त्यांचा ऑपुरन्स मी तुम्हाला या ठिकाणी अगोदर सांगणार आहे, कुठं कुठं आढळतात आणि काय करतात, जेणेकरून मग तुम्हाला मला हे सांगायला सोपं जाईल की त्यात कशा पद्धतीने बायोगॅस तयार होतो, किती स्टेप्स मध्ये तयार होतो. ऍक्च्युअली एनसीईआरटीने हे काही दिलं नाहीये. एनसीईआरटीने कशा पद्धतीने तयार होतो डायरेक्ट दिलं नाहीये, पण स्टेट बोर्डने मात्र हे क्लिअर पद्धतीने दिले की कशा पद्धतीने मिथेन गॅस तयार होतो, त्याच्या ऍक्च्युअली स्टेप्स काय आहेत. त्याच्यामुळे आपण दोन्हींचाही विचार करणार आहोत या ठिकाणी. ओके, सो मेनली मिथिनोजन्स दॅट इज आर्कीबॅक्टेरिया participate in biogas formation.
ओके, तर या ठिकाणी या मिथिनोजन्स ज्या आहेत त्या बायोगॅस ह्याच्यामध्ये मेनली पार्टिसिपेट होतात, मुख्य ह्या आहेत, बाकीच्याही आहेत पण मुख्य या गटामध्ये. जसं इथं बायोगॅस मधला मुख्य मिथेन आहे, कार्बन डायऑक्साईड सबस्टिट्यूट आहे, तसा इथं. ओके, तर अजून महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे या मिथिनोजन्स कुठे बघायला मिळतात बघा, दे आर फाउंड इन 3 different regions. That methanogens found in 3 different regions. Number 1, that is nothing but the rumen of cattle. Rumen we know that is secondary stomach. ओके, पोटाचा भाग आहे. रुमिनंट ऑर्गॅनिझम, रुमिनंट म्हणजे रवंथ करणारे प्राणी. तर या रवंथ करणाऱ्या प्राण्यांमध्ये रुमेन नावाचा एक भाग असतो पोटाच्या जवळच, आणि तिथे या ठिकाणी या ज्या बॅक्टेरिया असतात मिथिनोजन्स नावाच्या बॅक्टेरिया सिम्बायोटिक असोसिएशन दाखवतात. म्हणजे आपण पाहतो बघा, शेळ्या असतील, काही गाई म्हशी वगैरे प्रेझेंट असतील, त्या काय करतात, अगोदर जशाच तसं गवत वगैरे खातात, खाल्ल्याच्या नंतर मग निवांत बसल्याच्या नंतर रवंथ करतात. रवंथ करतात म्हणजे पोटामध्ये गेलेलं जे अन्न आहे ते पुन्हा परत येतं आणि निवांत बसल्यानंतर ते सगळं राहतात. ऍक्च्युली ते असं का करतात तर त्याचं कारण असं, ही सिस्टीम आपल्यामध्ये नाही, लक्षात घ्या. ओके, ही सिस्टीम फक्त त्याच प्रकारच्या यांच्यामध्ये प्रेझेंट आहे, कारण ते जास्त प्रमाणामध्ये सेल्युलोज असणारे सबस्टन्सेस खातात. पूर्वी आपल्याकडे तशा प्रकारचा पार्ट होता, आजही आपण थोडक्यात विचार करतो, अपेंडिक्स नावाचा जो पार्ट आहे त्याचं पूर्वी काम ते होतं की जे सेल्युलोज आहे आपल्या बॉडीमध्ये आलेलं ते पचवण्याचं काम या ठिकाणी अपेंडिक्स करायचं. आता आपण तशा प्रकारचे पदार्थ खात नाहीत, आपण सगळं शिजवलेलं वगैरे खातो, त्यामुळे काय होतं, सेल्युलोजचं ऑलरेडी विघटन झालेलं असतं. पण प्राण्यांना मात्र आजही तेच तसंच खावं लागतं, त्याच्यामुळे त्यांच्या बॉडीमध्ये गेलेलं जे अन्न आहे सेल्युलोजच्या फॉर्ममध्ये, तर ते बॉडीमध्ये गेल्याच्या नंतर, स्टमक मध्ये गेल्याच्या नंतर या ठिकाणी तिथं मिथिनोजन्स बॅक्टेरिया त्याच्यावरती डायजेशन घडून आणतात, अनएरोबिक डायजेशन घडून आणतात. ऑक्सिजन विरहित पद्धतीने काय करतात, त्याचं एक प्रकारे आपल्या भाषेत सांगायचं झालं तर फर्मेंटेशन घडून आणतात, लक्षात घ्या. ओके, म्हणजे काय होतं, तिथं जो सेल्युलोज गेलेला जो आहे त्या सेल्युलोज वरती जो पॉलिमर आहे त्या पॉलिमरचं रूपांतर या ठिकाणी मोनोमेरिक फॉर्म मध्ये कन्वर्ट करणं, किंवा तिथं काही अनएरोबिक बॅक्टेरिया वगैरे तुम्ही जर बघितलं तर प्रेझेंट आहे, त्या बॅक्टेरिया मिथिनोजेनिक बॅक्टेरिया काय करतात इनडायरेक्टली, तर या रुमेन मध्ये प्रेझेंट असणाऱ्या या सेल्युलोज वरती ऍक्ट होतात आणि इनडायरेक्टली मग काय होतं, तर ते जे मटेरियल आहे मग आता ते कॅपेबल बनतं थोडंसं पचण्यासाठी, मग पुन्हा ते रिटर्न येतं रुमेन मधून, पुन्हा ते रिटर्न येतं आणि आल्याच्या नंतर मग काय करतात, जनावर ते चघळतात, त्यांना पुन्हा बारीक करतात आणि परत जो काही ऍक्च्युली इंटेस्टायनल ट्रॅक आहे दुसरा, लक्षात घ्या, जसं आपला इसोफेगसचा ट्रॅक आहे तसा त्यांचा इंटेस्टायनल ट्रॅक आहे, त्या इंटेस्टायनल ट्रॅक कडे जातं. मग इंटेस्टाइन मध्ये गेल्याच्या नंतर मग त्यातले महत्त्वाचे घटक ऍब्झॉर्ब वगैरे केले जातात, लक्षात घ्या. काही भाग म्हणजे वेस्ट म्हणून बाहेर होतं शेणाच्या फॉर्म मध्ये, त्याच्यामध्ये सुद्धा या बॅक्टेरिया बघायला मिळतात या ठिकाणी, लक्षात घ्या. सो रुमेन ऑफ कॅटल असेल, डंग ऑफ कॅटल असेल, मग डंग ऑफ कॅटल शेण जनावरांचं. त्याचबरोबर या ज्या बॅक्टेरिया असतात मिथिनोजन्स नावाच्या, तर या बॅक्टेरिया या ठिकाणी या बॅक्टेरिया ऍक्च्युली मार्शी प्लेसेस मध्ये सुद्धा प्रेझेंट असतात. मार्शी प्लेसेस और मडी प्लेसेस. ओके, मार्शी आणि मडी प्लेसेस म्हणजे चिखल दलदल वगैरे या ठिकाणी जे काही भाग आहे तर तिथे इनडायरेक्टली या प्रेझेंट असतात. तर अशा पद्धतीने इनडायरेक्टली या प्रकारच्या बॅक्टेरिया आहेत. जस्ट कीप इन माइंड दॅट ऑल द थिंग्स. मेनली मिथिनोजन्स या पद्धतीने आहेत, पार्टिसिपेट इन बायोगॅस फॉर्मेशन फाउंड इन दॅट ऑल द थिंग्स. सो आणि आणखी खासियत सांगायचे झालं तर तुम्हाला तर माहिती आहे मिथिनोजन्स बेसिकली जर तुम्ही बघितलं तर आर्किबॅक्टेरिया कॅटेगरीशी कन्सर्न असल्यामुळे याच्यावरती आतापर्यंत भरपूर क्वेश्चन विचारले गेले आहेत, कारण चॅप्टर नंबर 2 बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन मध्ये सुद्धा याच्याबद्दल खूप मोठं डिस्क्रिप्शन दिलं गेलेलं आहे. ओके, तर हा होता या ठिकाणी एक छोटासा व्ह्यू, बट अबाउट वी कॅन से इट ॲज बायोगॅस प्रोडक्शन. सो याच्यानंतर मी तुम्हाला स्टेजेस सांगणार आहे ऍक्च्युली कशा पद्धतीने बायोगॅस तयार केला जातो, त्याच्या स्टेप्स कुठल्या आहेत. ओके, पण एवढं जरी तुम्ही व्यवस्थित त्या डोक्यात घेतलं सुरुवातीला तरी तुम्हाला हा पूर्ण बीट एनसीईआरटीच्या लेवलला कंप्लीट झालेला आहे. फक्त आता त्याच्या स्टेप्स आपण या ठिकाणी लर्न करूयात. स्टेप्स मात्र अगदी सोप्या आणि थोडक्यात आहेत. 3च स्टेप्स आहेत, लक्षात घ्या. या ठिकाणी
steps of biogas production. Steps of biogas production. Biogas प्रोडक्शनच्या स्टेप्स बद्दल बोलतात. ठीक आहे. तर या बायोगॅस प्रोडक्शन मध्ये 3 स्टेप्स येतात. ओके, ऍक्च्युली देयर आर 3 स्टेप्स. कुठल्या 3 स्टेप्स आहेत बघा. स्टेप नंबर 1, पहिल्यांदा काय होतं, अनएरोबिक डायजेशन होतं. काय होतं, अनएरोबिक डायजेशन होतं. अनएरोबिक डायजेशन या शब्दाचा अर्थ होतो बघा, सुरुवातीला अनएरोबिक डायजेशन. अन म्हणजे नाहीये, वी ऑल नो दॅट. मी तुम्हाला यापूर्वी बरेच काही रूट वर्ड सांगितलेले आहेत, लक्षात घ्या की वेगवेगळे रूट वर्ड्स आहेत जे क्लासमध्ये आपले भरपूर वेळा या ठिकाणी होतात. सो रूट वर्ड्स मध्ये ॲन म्हणजे या ठिकाणी नाहीये. ओके, एरोबिक नाही येतं म्हणजे अनएरोबिक येतं. ओके, अनएरोबिक डायजेशन. डायजेस्ट करणं म्हणजे काय करणं, जे कॉम्प्लेक्स फॉर्म आहे त्या कॉम्प्लेक्स फॉर्मचं रूपांतर सिंपल फॉर्म मध्ये करणं. आपण डायजेशन नावाच्या प्रक्रियेचा अर्थ तसाच इथं शब्द आहे, सिंपल एकदम. अनएरोबिक डायजेशन म्हणजे जे मोठमोठे मॉलिक्युल्स जे कॉम्प्लेक्स आहेत त्या कॉम्प्लेक्स रूपांतर या ठिकाणी सिंपल फॉर्म मध्ये करायचं बाय युटिलायझिंग वॉटर. सो दॅट्स व्हाय, त्याच्यामुळे तर आपण वॉटर टाकतोय याच्यामध्ये. या डल वगैरे ऍड करत असताना आपण त्याच्यामध्ये वॉटर टाकतो, कारण वॉटरची गरज या ठिकाणी पडणार आहे. म्हणून या अनएरोबिक डायजेशनला तुम्ही ऍडिशनल हायड्रोलिसिस पण म्हणू शकता. या प्रक्रियेला तुम्ही हायड्रोलिसिस पण म्हणू शकता. ओके, बिकॉज वी नो दॅट द वर्ड हायड्रो म्हणजे वॉटर अँड लायसिस म्हणजे ब्रेकिंग करणं. ओके, हायड्रोलिसिस म्हणजे काय करणं, वॉटरची स्प्लिटिंग करून ते वॉटर त्याच्यामध्ये ऍड करून पुढची प्रक्रिया या ठिकाणी होते, म्हणून त्याला हायड्रोलिसिस पण म्हणलं जातं. तर काय होतं या प्रक्रियेमध्ये बघा, मी सिंपल वे मध्येच या ठिकाणी जाणार आहे. तर याच्यामध्ये काय होतं लक्षात घ्या, याच्यामध्ये जे कॉम्प्लेक्स मॉलिक्युल आहेत, कॉम्प्लेक्स मॉलिक्युल आहेत. तर कॉम्प्लेक्स मॉलिक्युल मध्ये कोणी मी एक साधं उदाहरण घेतोय, दॅट इज नथिंग बट समवॉट सेल्युलोज. ओके, सेल्युलोज आहे. ओके, कॉम्प्लेक्स मध्ये सेल्युलोज आहे. तर या कॉम्प्लेक्सचं रूपांतर, या कॉम्प्लेक्स असणाऱ्या सेल्युलोजचं रूपांतर सिंपल असणाऱ्या, ओके, सिंपल असणाऱ्या या ठिकाणी समजा ग्लुकोज मध्ये घडून आणलं गेलं. सिंपल असणाऱ्या ग्लुकोज मध्ये घडून आणलं गेलं म्हणजे या कॉम्प्लेक्स असणाऱ्या सेल्युलोजचं रूपांतर सिंपल असणाऱ्या ग्लुकोज मध्ये घडून आणलं गेलं. तर या प्रक्रियेला तुम्ही अनएरोबिक डायजेशन म्हणता किंवा त्याला तुम्ही हायड्रोलिसिस म्हणता. ओके, दिस इज समवॉट सेड टू बी द हायड्रोलिसिस. ओके, आणि याच्यासाठी ज्या बॅक्टेरिया लागतात लक्षात घ्या, तर याच्यासाठी ज्या बॅक्टेरिया लागतात त्यांना म्हणायचं बेसिकली समवॉट लाईक द क्लोस्ट्रीडियम किंवा अनएरोबिक बॅक्टेरिया, अनएरोब्स. क्लोस्ट्रीडियम सारख्या बॅक्टेरिया किंवा अनएरोब्स या प्रकारच्या बॅक्टेरिया लागतील. म्हणजे काय झालं, सेल्युलोजचं रूपांतर ग्लुकोज मध्ये झालं. ही झाली पहिली स्टेप्स. ओके, स्टेप नंबर 2, तयार झालेले जे सिंपल कंपाऊंड आहे तर या सिंपल कंपाऊंडचं रूपांतर एखाद्या ऑर्गॅनिक ऍसिड मध्ये केलं जातं, त्याला ऍसिडोजेनेसिस म्हणायचं. ऍसिड जेनेसिस, वी नो दॅट द वर्ड जेनेसिस फॉर द फॉर्मेशन म्हणजे ऍसिड फॉर्मेशन या ठिकाणी होणार आहे. मेनली कोणतं ऍसिड तयार होतं, तर मेनली ऍसिड तयार होतं ऍसिटिक ऍसिड. म्हणून याला बऱ्याच वेळा ऍसिटोजेनेसिस पण म्हणलं जातं. बऱ्याच वेळा म्हणत असताना ऍसिटोजेनेसिस असं पण म्हणलं जातं. ओके, म्हणजे बेसिकली जर तुम्ही बघितलं तर ऑर्गॅनिक ऍसिड तयार होणार आहे इथं, आणि ऍसिड तयार होणं म्हणून याला ऍसिडोजेनेसिस किंवा ऍसिटोजेनेसिस. ऍसिटो इज फॉर द ऍसिटिक ऍसिड, acetic acid, so that's why it is acetogenesis. Okay, so here that simple organic compounds which are converted into, यांचं रूपांतर सिंपल इनऑर्गॅनिक कंपाऊंडचं रूपांतर या ठिकाणी कशामध्ये होतं लक्षात घ्या, ऑर्गॅनिक ऍसिड मध्ये होतं. कशामध्ये होतं, ऑर्गॅनिक ऍसिड मध्ये होतं. ऑर्गॅनिक ऍसिड मध्ये बेसिकली जे ऍसिड तयार होते त्याचं नाव आहे, मी आताच सांगितलं तुम्हाला, ऍसिटिक ऍसिड असं. मग याच्यामध्ये
ऍसिडिफाईंग बॅक्टेरिया वापरल्या जातात. कुठल्या बॅक्टेरिया? ऍसिडिफाईंग बॅक्टेरिया. ओके, ऍसिडिफाईंग बॅक्टेरिया जसे की ऍसिटोबॅक्टर ऍसिटी, ऍसिटोबॅक्टर ऍसिटी. ओके, या प्रकारचे बॅक्टेरिया या ठिकाणी वापरले जातात. सिंपल ऑर्गॅनिक कंपाऊंडचं रूपांतर या ठिकाणी एकदमच एक ऑर्गॅनिक ऍसिड मध्ये होतं, ऑर्गॅनिक ऍसिड मध्ये रूपांतर होतं. ओके, म्हणजे इथं ऑर्गॅनिक कंपाऊंड होते, कंपाऊंड मोठे फॉर्म होता, हा सिंपल एकदमच सिंपलेस झाला एकदमच. ओके, या ठिकाणी ऍसिटिक ऍसिड सारखे तयार झालं. तर ही होती स्टेप नंबर 2. ओके, या पद्धतीने. सो आणि शेवटी या ठिकाणी जर तुम्ही बघितलं तर शेवटी या ठिकाणी फायनल स्टेप तर काय असणार तुम्हाला सगळ्यांनाच माहिती आहे. आपला फायनल जे उद्देश आहे मिथेन फॉर्म होणार. सो दॅट इज मिथिनोजेनेसिस. स्टेप्स मध्ये सारखं आहे. मिथिनोजेनेसिस मीन्स द मिथेन फॉर्मेशन. ओके, म्हणजे अशी प्रक्रिया ज्या प्रक्रिया मिथेन गॅस तयार होतो त्याला आपण या ठिकाणी काय म्हणतो? मिथिनोजेनेसिस असं म्हणतो. तर या ठिकाणी ही मिथिनोजेनेसिस नावाची प्रोसेस नेमकी कशी आहे आपण डिस्कस करूयात आता. बघा, तर मिथिन फॉर्मेशन दॅट इज सेड टू बी द मिथिनोजेनेसिस. इथं जे ऑर्गॅनिक ऍसिड तयार झालेले आहेत लक्षात घ्या, ऑर्गॅनिक ऍसिड तयार झालेले, दॅट ऑर्गॅनिक ऍसिड विच आर कन्व्हर्टेड इनटू, या ऑर्गॅनिक ऍसिडचं रूपांतर या ठिकाणी कशामध्ये होणार आहे बघा, या ऑर्गॅनिक ऍसिडचं रूपांतर होणार आहे मिथेन आणि CO2 मध्ये. बेसिकली हे दोन इव्हेंट्स असणार आहेत त्यांचे. ओके, मिथेन आणि CO2. आणि याच्यासाठी जर कोणी लागणार आहे तर याच्यासाठी लागणार आहे बॅक्टेरिया ज्यांचं नाव असणार आहे मिथिनोजन्स. म्हणजे बेसिक बॅक्टेरिया मिथिनोजन्स इथं वापरल्या जाणार आहेत की ऑर्गॅनिक ऍसिडचं रूपांतर मिथेन आणि CO2 मध्ये होणार. आता काही जण म्हणतील सर एक्झॅक्टली याचा प्रूफ नेमका कसा असेल. मी ऑर्गॅनिक ऍसिड मध्ये आताच कन्सिडर करताना सांगितले की ऍसिटिक ऍसिड बेसिक तयार होतं. समजा आपण असं घेतलं, ऍसिटिक ऍसिड घेतलं, CH3, C डबल बॉन्ड आणि इथं OH. तर हे स्ट्रक्चर आहे ऍसिटिक ऍसिडचं. तर या ऍसिटिक ऍसिड मधून जर आपण डिकार्बोक्सिलेशन प्रोसेस घडून आणली, समजा इथं मिथेनोजेनेसिस होत असताना याचं डिकार्बोक्सिलेशन जर घडून आणलं तर काय होईल बरं? बघा बरं, डिकार्बोक्सिलेशन जर झालं तर इथून एवढा भाग हा निघून जाईल, इथंचा CO आणि O निघून जाईल. आणि हे जर निघून गेलं तर याला डायव्हर्सिफाय होईल आणि नेमकं दोन कंपोनेंट तयार होतील. एक म्हणजे हा H याच्यासोबत जर याच्यासोबत इथं तयार होईल CH4 आणि COO म्हणजे CO2 तयार होईल. ओके, म्हणजे या ऍसिटिक ऍसिड पासून तुम्हाला इथं मिथेन आणि कार्बन डायऑक्साइड मिळेल. ओके, मिथेन आणि कार्बन डायऑक्साइड मिळेल आणि त्याच प्रक्रियेला आपण या ठिकाणी मिथिनोजेनेसिस असं म्हणतो. आणि याच्यामध्ये मिथिन